keine Datum. Ja, Date. ja. Das ist überhaupt kein Problem. Warum ich das wissen wollte, das erkläre ich jetzt gleich. Es gibt einen Hörverständnisteil auch. Ja, es gibt 4 Teile, das wissen wir alle. Lesen, schreiben, sprechen und hören. Der 4 parts, correct? Yes, sir. And you have to clear all the 4 parts Correct. Ja. to get a good Ja. score. Also die Hauptsache hier ist bei diesem Teil von Hören. It's what we are doing here right now in terms of text hören. Now this hören part, wenn wir etwas hören wollen, da gibt es einige Strategien, wie man das Gespräch zuhört oder anhört. Normalerweise, wenn wir sprechen mit einem Freund, da hören wir nicht alle Wörter genau. Das ist typisch für das Gehirn. Wir hören nur einige Wörter und das Gehirn verbindet diese Wörter mit den anderen Wörtern automatisch. Denn einige von unseren Freunden, sie sprechen sehr, sehr schnell. Einige sprechen langsam. Wenn eine Person langsamer spricht, also ein Freund spricht sehr langsam, dann ergänzen wir die Wörter schon im Voraus. Even before the person can utter the word, we have already filled in the blanks, and sometimes we supply that to our friend also. You know, yesterday when I had this shop I had visited the shop, you are already providing the word. And sometimes when a person speaks very rapidly, we just look at some words and then join the others. That's because the brain does it, automatic. And this is that strategy that I'm talking about. Auch beim Audiohören hier in unserem Unterricht, was uns wichtig ist das Faktum, dass wir nur die Schlüsselwörter brauchen. We need the keywords. How do we know what the keywords are? Das ist die nächste Frage, FAQ. Ganz einfach, das Thema ist uns schon im Voraus gegeben. Lektion heißt glücklich sein. Oder das Thema ist normalerweise im Voraus gegeben. Heute sprechen wir über, and then there'll be an audio on that. Oder das ist ein Radio-Interview mit dem Psychologen, mit dem Arzt, mit dieser Persönlichkeit. Radio-Interview. Okay. Und er oder sie spricht über, again, Thema is known to us. So, teilweise sind wir schon auf das Thema vorbereitet. Und wir wissen, worüber es gesprochen wird. In solchen Fällen, da wir schon im Voraus das wissen, fällt es uns leichter ein, dass wir nicht alle Wörter zu hören brauchen, sondern nur die Schlüsselwörter. Diese Schlüsselwörter, die Keywords, diese Schlüsselwörter verbinden wir mit den Gedanken des Textes, mit den Gedanken des Gesprochenen, mit what is being spoken. Und dabei, it is not as difficult as it sounds. Und dabei können wir den ganzen Text erfassen. The entire text, that entire audio, we can gather. The bigger problem, this is not so difficult, is accent. Yes. Das So, ist, ich habe A1-Prüfung geschrieben und nur in A1-Prüfung habe ich in höheren Teil weniger Punkte bekommen. ja, das ist selbstverständlich, Devika, ich verstehe das. Yes, That's the bigger problem. Erstens, das ist ein Audio, manchmal. Yes, in Goethe Delhi, in hall, the sound is not clear.
Ja, da gibt es ein Echo. Yes, sir. Das ist auch das Problem, das weiß ich. Goethe, Delhi, where? Curzon Road? Kasturba Gandhi Mark, Yes, Hauptzentrum? Kasturba Gandhi Mark. Ein Yes, Institut wir leicht, ja. haben in Okay. Delhi. Ich auch in Delhi hat gegeben in that institute only. A1, A2 und Yeah, it's almost at the corner of that road, Kasturba Gandhi Marg and Badusha Zafar Marg. Yes. I started my German learning there in 1973 from that very institute. And later on, a proud fact is one of my students became a teacher there. So it's a strange twist of irony. The place that I studied, I supplied that place with a teacher who studied under me. Very curious. 73, I started my German there, Kasturba Gandhi Marg. Max Muller Bhavan there. So Sie sind ein alter Hase. Ja, ja, ein sehr alter Hase. Gut gesagt. Gut gesagt. Und vieles ist für mich kaltes Bier. A lot Yes, of sir. things is, yeah, that means I'm familiar with lots of things. And Yes, alter sir. Hase that you already see from my appearance, no? Nein, sir, viel Erfahrung. Ah, yeah, that's shown. Aber alter is already visible. Ja. No problem. No offense here. Don't think I took it personally or I'm offended. Überhaupt nicht. Ja, das ist nur eine Redewendung, sir. Das ist eine Wendung. Und du hast es richtig hier gebraucht. The whole point. You have used it correctly. Und darum geht es hier auch. That's the whole point here. So I'll play the audios. Wir arbeiten jetzt mit dem Buch. I'll play the audios. But one thing you have to do. Da wir mit dem Akzent noch nicht völlig vertraut sind, braucht ihr ein bisschen extra Konzentration darauf legen. So if you have a pen and pad or a paper pad or pencil or whatever, then even it'll help. Try to catch the key words or whatever words that you can. Don't worry about words you have not caught. Leave them. From what you have, see if you can reconstruct what was said. Remember, Yes. I will be playing, replaying, 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 replaying the audio multiple times. So don't worry, because I want us all to get used to that accent. Right? The audio would be different, and what makes it worse here is we are doing that online. So I play it here, it goes through that audio, through the microphone to you, through your computer, microphone, phone, unmöglich. Because leider sind wir nicht face to face. Ne? Also frontal arbeiten wir leider nicht. Otherwise it would have been easier. From the audio directly to your ears. From here, from that audio that I played through my computer to you, depending on the internet connection, a lot of issues there. So I don't blame you sometimes if you don't catch things. But a little bit of concentration, the tricks that I told you. Schlüsselwörter, quickly write them down, jot them down, and see if you can connect them with the main theme. Also, was ist hier passiert? Was geschieht hier? Worum geht es hier? Worum handelt es sich hier? Was ist das Thema? Was wird hier gesagt? A monologue is easier to understand because there's only one person speaking. It's easier. A Dialog, das ist noch schwieriger. So if there are two people having a conversation, then you have a problem. Ein Junge und ein Mädchen. The sounds are different. That I remember, I told you that. So the voice of a male is different from the voice of a female, of a woman. Yes, sir. Don't think women don't speak fast. They do. But since the sound comes from the throat, the
the sounds are easier to identify, the vowels and consonants and the words. But since the man speaks from the chest area, there's a booming sound. Hello, navigates, then, that kind of deep chest cavity voice, it becomes difficult. So there you have to be careful. But leaving aside all these issues, let's see if we can catch the audio uh, of what is being said here. Und zunächst dafür muss ich dann ein Bildschirm teilen. Stimmt? Damit wir wissen, worum es geht. Oh, noch nicht. Entschuldigung. Yes. Any questions as of now? No, sir. Yeah, please be frank, all of you. Ganz offen sein. I really appreciate Devika's comment a little earlier. So in that manner, please be frank, forthcoming, and open. If there's anything that you people don't understand, please let me know immediately. Umgehend, also sofort. Damit ich dann den Unterricht stoppe und wir können dann auch weitermachen. Ja, nach der Erklärung. So, mein Bildschirm ist euch klar, stimmt? Okay, das weg. Ja. Also gestern haben wir dann über diese Wörter gesprochen und diese Wörter hier haben verschiedene Bedeutungen für uns. Was ist dann sehr, sehr bedeutsam, also steht an der Spitze unter dem Begriff Glück, under the term Glück, happiness or luck. It can mean both, huh? Das Glück, happiness also. So what is happiness for you? It depends. You can't say, das ist richtig, das ist falsch. Also die Meinungen unterscheiden sich. Jeder hat eine andere Perspektive, eine andere Meinung, eine andere Beziehung zum Leben. So, es gibt keine feste Antwort hier. No fixed answer. There could be somebody who says, not family, aber meine Kinder sind für mich am wichtigsten. My children are the most important to me. Yeah, sure. Why not? So don't think there's only one answer. And even if I do give you an opinion or somebody gives an opinion, das ist wie die Deutschen machen, diese Meinung soll man respektieren. Ah ja, das ist deine Meinung, das ist ihre Meinung. Okay, aber ich bin anderer Meinung. I'm of a different opinion. And that's allowed. Germans allow that. Normally, from what I have seen and observed in my life here with others, na, galat hai, tu galat hai. Main theek hu. You have to accept my point of view. Why should I accept your point of view? Das verstehen wir also sehr oft nicht. Und dann kommt dann diese Streitigkeiten, des Quarrels. Ja? Okay, so jetzt unsere Aufgabe hier lautet, wir hören jetzt 5 kurze Texte zum Thema, sind Sie zurzeit glücklich? Okay? Yes. It says hier, Sie hören diese Texte nur einmal. Markieren Sie, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. So I'll play this out to you. We did number 8 here somewhere. That's an interview eigentlich, ein Radio-Interview. Oh, that's here. Did we play number 8? I think we did. Yes, sir. Yeah, I think we did. Okay. So let's try this here. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Das Thema, sind Sie zurzeit glücklich? Are you happy at the moment?
Und die Aufgaben. Die Sprecherin hat sich vor einem Jahr scheiden lassen. Richtig oder falsch? Der Sprecher wollte nach der Schule endlich arbeiten. Die Sprecherin hat einen Studienplatz in Berlin bekommen. Der Sprecher möchte gerne eine Weiterbildung machen. Und die letzte Frage, Nummer 5. Die Sprecherin ist wegen ihres Alters unglücklich. Okay? So scheiden lassen. Divorce. Okay. She has got divorce. Sich lassen. Ne? It comes with lassen. But sich is connected to lassen, and sich lassen means to get oneself divorced. That is, somebody divorced them. They didn't divorce themselves. So when you use the sich with lassen, it means there's an outside agency involved in whatever is being done. The sich is, by the way, it's used in with the dative. Ich habe mir ein Kleid schneiden lassen. Schneiden? To chop. To cut, yeah. To get cut. Yeah. So I got myself a dress cut. That means somebody did it for me. Literally, schneiden also means not only cut, but also to prepare a dress. By dress, I mean a dress for women. Kleid is exclusively used for women. Don't ever use that even in English. I'll go change my dress and then we can go out. Diese Aussage ist an die Jungen hier gerichtet. It's addressed to the men here, the boys here. I'll change my dress and come, then we go out. Don't use that. The word dress in English also means a woman's clothing. Morning dress, afternoon dress, evening dress. A single piece frock or something from the shoulder down up to the knees. That's one is called a dress. So don't use that even in English. It's wrong. In proper English. In Indian English is okay. But if you want to learn proper English, don't use the word Clyde. Das Kleid, die Kleider. Ha. Plural is possible. Kleider. That means clothes, not dresses, but clothes. Kapde. Okay, will do. Auch Kleidung. Das ist auch möglich. But not Kleid. So careful with the usage. There was a very interesting anecdote. I'll tell you that sometime later. No wasting time. Okay, so begin and we are done. What is the search here? Huh? ये कहाँ से आ गया? Hello. Yeah, this computer does things to me which I don't even know and what it's doing. Modul 4. Huh? Aufgabe 3. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum zweiten Mal wurde der Glücksatlas erstellt, der entscheidende Zahlen und Daten zur Zufriedenheit der Deutschen offenlegt. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Wir Deutschen sind glücklicher geworden. Wir wollten das Ergebnis überprüfen und haben uns auf der Straße umgehört. Wir wollten von Passanten wissen, sind sie zurzeit glücklich? Hier die Antworten. Nummer 1. Tja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Das war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Wir sind schon eine richtige Familie und ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. Ja, Nummer 1. So richtig. Okay.
What does the other? Richtig. What do the others say? Richtig. 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 Allah? Yes, sir. Ja. How do you know that it's correct? Was hat sie gesagt? Sie hat Because he, ihr Ehe dauert 10 Jahre Ja? und sie hat vieles reiten. Aber zuerst hat sie gesagt, dass für 1 Jahr sie sind glücklich. Weil Sie ist sie hat, glücklich. Ja, sie ist Ja. glücklich. Nee, the question is scheiden. Woher weiß man, dass sie geschieden ist? Is a Woher wissen wir? Alleinmutter. Genau. in the- Genau. Alleinerziehende Mutter. erziehende Mutter. Correct. That's it. So that is that catch that you need. The word scheiden will not be used in the text. So you have to gather from what is being said. That is the Schlüsselwort. Alleinerziehen. Correct. Single mother bringing up a child. Erziehen, to bring up. single parent. Yeah. Okay. Nummer Nummer 2. 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen. Nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme. Dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Ja. Der Sprecher wollte nach der Schule endlich arbeiten. Sir, nicht verstanden. Nicht verstanden. Yes. Okay. Noch einmal. Später, nicht jetzt. We'll go on. Let's go on. Let's go on. We'll come back here. Okay. Nummer 3. Also, ich bin Anne und bin gerade richtig glücklich. Ich studiere seit 3 Semestern Medizin. Das ist das, was ich schon immer wollte. Ich hatte Riesenglück, einen Studienplatz zu bekommen, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Dass ich sogar in Berlin studieren kann, ist super. Die Stadt gefällt mir unheimlich gut. Die Miete ist zwar nicht so billig, aber man hat dafür jede Menge Kultur. Außerdem liegt Berlin sehr günstig. Mit dem Zug brauche ich nur 2 Stunden zu meinen Eltern. Richtig. Richtig. Nummer 3. Richtig. Okay. Oh, sorry, I missed that out. Ja. So, unheimlich. आणि Unheimlich ist extrem, sehr gut. Unheimlich gut. Unheimlich schmeckhaft. Okay. Yeah, and beyond expectations. It's a kind of an adverb used with adjectives to heighten the the adjective. Okay. 11 und dann jetzt 12. Noch einmal. Nummer 4. Da fragen Sie den Richtigen. Ich bin alles andere als glücklich. Ich habe vor 2 Jahren meinen Arbeitsplatz verloren. Seitdem suche ich eine neue Arbeit. Aber in meinem Alter ist das überhaupt nicht einfach. Viele Firmen wollen am liebsten junge Leute mit viel Erfahrung. Aber wie soll das gehen? Ich verstehe nicht, warum man älteren Leuten keine Chance gibt. Die Arbeitsagentur hat gesagt, dass ich eine Weiterbildung machen soll. Aber in meinem Alter noch an die Schulbank drücken? Also ich weiß nicht. Ja. Falsch. 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 Das warum? Ihr Eltern möchtet sie eine Weiterbildung machen. Eine Arbeitsagentur sagt, Arbeit verloren. Yeah, he furloughed his job. Darum, somebody suggested do other Weiterbildung. Study. Die Arbeitsagentur hat gesagt, dass hier muss hier eine neue Weiterbildung machen. Er muss. I'm sure all of you are waiting. I'm waiting. But are there any other opinions?
Ja, So, ist nicht sicher, ob eine Weiterbildung machen kann. so you're also unsicher, ob das machen soll oder machen will. Okay. Die Frage ist, die Correct. Sprecher möchte gern oder nicht. Ja, Correct. aber ja, hier ist nicht. Okay, da gehen wir dann weiter. Wir hören dann diese Texte noch einmal. Okay. Später, also jetzt. Nummer 5. Ich freue mich, dass Sie mich ansprechen. Ich bin nämlich schon 70 und das hohe Alter hat ja bekanntlich nicht den allerbesten Ruf. Die meisten Menschen denken da eher an Stillstand, Rückzug und Verlust. Das kann ich aber gar nicht verstehen. Ich bin noch sehr aktiv, reise gern, passe auf meine Enkel auf und gehe meinen Hobbys nach. Ich kann also sagen, ja, ich bin glücklich. Und ich glaube, das liegt daran, dass man als alter, erfahrener Mensch das Leben positiver sieht. Falsch. Falsch. Auch falsch. Ja, seid ihr alle einverstanden? Yes. Ja, falsch. Yes, sir. Okay. So, sollten wir dann alle diese Audios noch einmal vom Anfang an anhören oder nur ausgewählte Audios? All of them or do you want just certain audios? Just Zwei. So, Are there new words in some of the audios? You would like to note down those words? Yes. Because they're part of the B1, B2 vocabulary. They're not very big audios anyway. So let's not be miserly here. Modul 4. Aufgabe 3. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum zweiten Mal wurde der Glücksatlas erstellt, der entscheidende Zahlen und Daten zur Zufriedenheit der Deutschen offenlegt. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Wir Deutschen sind glücklicher geworden. Wir wollten das Ergebnis überprüfen und haben uns auf der Straße umgehört. Wir wollten von Passanten wissen, sind sie zurzeit glücklich? Hier die Antworten. Nummer 1. Tja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Das war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Wir sind schon eine richtige Familie und ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. Any new words here? Sir, was ist ausgeglichener vielleicht? Ich bin nicht sicher. Okay. Weil Modul ich 4. Noch einmal. Aufgabe 3. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum zweiten Mal wurde der Glücksatlas erstellt, der entscheidende Zahlen und Daten zur Zufriedenheit der Deutschen offenlegt. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Wir Deutschen sind glücklicher geworden. Wir wollten das Ergebnis überprüfen und haben uns auf der Straße umgehört. Wir wollten von Passanten wissen, sind sie zurzeit glücklich? Hier die Antworten. Nummer 1. Tja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Das war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Wir sind schon eine richtige Familie und ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. ausgeglichener. Yeah. Did you catch the word now? Weil ich ausgeglichener bin. Ja, close. Ausgeglichener bin. Das Verb heißt ausgleichen
Ausgleichen. Das Verb gleichen ist ein starkes Verb. Gleichen, glich, geglichen. Das ist wie leiden, litt, gelitten. Reiten, ritt, geritten. Also die gleiche Form hat das Verb gleich. So gleichen, glich, geglichen, ausgleichen, to balance out. To balance something out. So, sie sagt hier, ich bin jetzt ausgeglichener. So, I am very balanced now. Okay, sir. Thank you. Ja? Okay. So, jetzt weiter. Nummer 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen, nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme, dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Jetzt verstanden? Sir, ich denke, das ist falsch. Ein bisschen mehr, ja. Ja, कौन अभी शशांक नहीं इसमें denken नहीं होगा. No denken. Ich weiß. Tell me when you are absolutely sure. The denker is not allowed. Falsch. Because that means you still are doubtful. Nummer 2. Falsch. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen, nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme, dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Ha. Falsch. Er hat keine Lust. Yes. Sir. Er hat keine Lust zu arbeiten oder zu studieren? Zu studieren. So student. Still doubtful? Sir, not my the father. Die Antwort ist richtig. Der Sprecher Ja. hat gesagt, Ja. ihr will nach der Schule arbeiten. Ha. Aber ihr Ausbildung hat gesagt, wir Ohne müssen Abschluss. richtig lernen und dann einen Abschluss machen. Aber ihr hat keine Lust oder ihr hat gefühlt, das ist eine anstrengende Aufgabe. Was sagen die anderen? Ja. Sir, Frage sagt, die Mann sagt, die Mann möchte nicht lernen, aber ihr Ausbilder sagt, sie soll lernen. So für mich, ich hoffe, das ist richtig. He would like to work. Was sagen die anderen? Ich warte immer noch auf die anderen Antworten. So Devika, Babita, Dinesh. So falsch, weil er Falsch. keine Lust hat. Mhm. Okay, Babita, was sagst du? Sir, wegen des Internets habe ich nichts gehört. Okay, wie ist es mit Dinesh, Shashank, Abhishek? I think das ist falsch. Falsch. Falsch, sagt Dinesh. Shashank, ist das falsch? Das ist falsch. Und Abhishek? So richtig. Das ist richtig. Und das ist auch die richtige Antwort. Eigentlich der Sprecher, also Thomas, er wollte gleich nach der Schule arbeiten. Er hat keine Lust zu studieren. Aber sein Meister, his master, obviously he is undergoing some vocational training. So da gibt es einen Meister. Meister gibt es nicht an der Uni. Yeah, that's only in the technischen Schulen.
und diese Ausbildungsschulen, wo es solche Wörter benutzt werden. So, der Meister sagt dann, nein, du musst noch lernen und dann kannst du später arbeiten, aber jetzt keine Arbeit. And he does not like to study. Because he has no interest in the theoretical aspects of any work. He just wants to work. So this is eigentlich richtig. Er wollte nach der Schule finally work because the school itself was too much for him. He finally wanted to work after school. Aber ihm wurde diese Chance nicht gegeben. Yeah, so this is richtig. Check it once again. Then we'll go to the next one. Nummer 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Diese ganze Theorie nervt mich einfach. Nerven irritates me. This entire theoretical aspect. It irritates me. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben steht. See? Ich habe gedacht, dass es nach der Schule endlich in die Arbeit eintreten will. Das ist richtig. Sagen kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Exactly the opposite happened. Is the case. Wieder lernen, nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme und dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Got it now? Yeah. Yes. That sentence was hidden there. Sir, er hat gesagt, ich bin zurzeit schief, vielleicht, was war das Wort? Ja, bei mir geht es alles schief. Schief gehen, everything is going down. Everything is a problem for me. Schief gehen. Also Buchstaben bitte. SCHIEF. Okay. Ja, for example, gestern ist bei mir, als Beispiel, gestern ist bei mir alles schief gegangen. Ich musste einkaufen gehen und als ich im Markt war, habe ich bemerkt, ich habe den Regenschirm zu Hause vergessen. Once I was in the market, I remembered I left the umbrella at home. Okay. Dann habe ich alles eingekauft. Auch hier war ein Problem. Ich habe meine Einkaufstasche auch zu Hause liegen lassen. I left my shopping bag at home. Also ich musste eine Tüte kaufen. Gleich nach dem Einkauf machte ich mich auf den Weg nach Hause, fing es plötzlich an zu regnen. It started raining. Ich war total nass, als ich nach Hause kam. Kurz vor der Hause wurde ich geschlendert und runtergefallen, umgefallen. I slipped and fell. Meine Kleider, die waren alle schmutzig geworden. Und dann bin ich in das Haus hineingegangen. Da stand meine Mutter da und sie hat mich angeschimpft. And she scolded me. Ja, wirklich. Gestern ist alles schief gegangen. Everything was a problem. Everything went bad yesterday. So, schief gehen. Ja, the phrase is schief gehen. Okay, Nummer 11. Now, this was easier. Nummer 3. Also, ich bin Anne und bin gerade richtig glücklich. Ich studiere seit 3 Semestern Medizin. Das ist das, was ich schon immer wollte. Ich hatte Riesenglück, einen Studienplatz zu bekommen, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Dass ich sogar in Berlin studieren kann, ist super. Die Stadt gefällt mir unheimlich gut. Die Miete ist zwar nicht so billig,
Aber man hat dafür jede Menge Kultur. Außerdem liegt Berlin sehr günstig. Mit dem Zug brauche ich nur 2 Stunden zu meinen Eltern. Okay, das ist easy, ne? Yes, sir. Einen Studienplatz habe ich bekommen und es ist gut, dass ich in Berlin studiere, hat sie gesagt. Nummer 4. Da fragen Sie den Richtigen. Ich bin alles andere als glücklich. Ich habe vor 2 Jahren meinen Arbeitsplatz verloren. Seitdem suche ich eine neue Arbeit. Aber in meinem Alter ist das überhaupt nicht einfach. Viele Firmen wollen am liebsten junge Leute mit viel Erfahrung. Aber wie soll das gehen? Ich verstehe nicht, warum man älteren Leuten keine Chance gibt. Die Arbeitsagentur hat gesagt, dass ich eine Weiterbildung machen soll. Aber in meinem Alter noch mal die Schulbank drücken? Also ich weiß nicht. Die Antwort? Falsch. Richtig. Falsch. Falsch. Ja, die Arbeitsagentur, the employment agency, said he should do a Weiterbildung. Aber er möchte das nicht machen. This is at my Für seines age. Alters. Yeah, at my age. Für seines Alters, ja. Ja. In meinem Alter. Yeah, at my age, it comes with in. Okay, now the last one, where I think this was also easy. So, Nummer 5. Ich freue mich, dass Sie mich ansprechen. Ich bin nämlich schon 70 und das hohe Alter hat ja bekanntlich nicht den allerbesten Ruf. Die meisten Menschen denken da eher an Stillstand, Rückzug und Verlust. Das kann ich aber gar nicht verstehen. Ich bin noch sehr aktiv, reise gern, passe auf meine Enkel auf und gehe meinen Hobbys nach. Ich kann also sagen, ja, ich bin glücklich. Und ich glaube, das liegt daran, dass man als alter, erfahrener Mensch das Leben positiver sieht. wie alt ist diese Frau? 70. 70. Sie ist 70 Jahre alt. Und ist sie unglücklich oder glücklich? Glücklich. Sie ist ganz. Also diese Aussage ist auch falsch. She is not unglücklich, but in spite of her age, she is glücklich. So Verlust. Loss. And sir, was it stillstand? Stillstand. Stillstand is something that has come to a stop, dead stop. रुक जाना, थम जाना. Altstand, है. Ja? Stillstand ist Stopp, halten, also total. Keine Bewegung mehr. Zum Stillstand kommen. To come to a stop, dead stop. Noch etwas? Any other questions? Any words that you noted down, new words? Ich habe zuerst ein Wort gehört, ein introductory speech. Gehört. Es ist Consulting, richtig? Ungehört. Ja, zuerst. Der introductory speech habe gehört, ein Wort wie ungehört, genau, ungehört. Modul 4. Aufgabe 3. Am Ende. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum 2. Mal wurde der Glücksatlas erstellt, der entscheidende Zahlen und Daten zur Zufriedenheit der Deutschen offenlegt. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Wir Deutschen sind glücklicher geworden. Wir wollten das Ergebnis überprüfen und haben uns auf der Straße umgehört. Wir wollten von Passanten wissen, sind sie zurzeit glücklich? Hier die Antworten. Nummer 1. Ja, das war's. Es ist schon weg. Also, ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von... Where was that word? Sir, there Straße umgehört. Maybe last 2-3 lines of the introduction. Last 2 lines of introduction. You mean Gehört.
Yeah, so there's a survey being conducted. See, Umfrage is a survey. Ja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ein bisschen früher, ja? Hier die Antworten. Nein, ein bisschen früher. Ja. Prüfen und haben uns auf der Straße umgehört. Umgehört. Oh, I took it for granted that you knew this. No wonder it didn't strike me at all. Wir haben auf der Straße umgehört. So on the streets, we heard around, literally. You know, means around. Yes, sir. Yeah. So we went all around listening to people. So with a microphone in the hand, listening to people. Ich habe gedacht, they discussed or consulted something. No. They were asking people, seid ihr jetzt glücklich? Und was bedeutet Glück für euch? Das ist wahrscheinlich die Frage. Wie glücklich seid ihr jetzt in diesem Moment? Yeah? Are you happy now? And what is the cause of your happiness? Also die Frage steht hier, sind Sie zurzeit glücklich? Hören Sie 5 kurze Texte aus einer Umfrage. Umfrage bedeutet Survey. Survey. And here, umhören here. Umhören, to listen around. That means people giving opinions. We collected these opinions. We just listened to their opinions. So it's part of that Umfrage. Oh, my fault. I should have known that you would not know this word. That's why it didn't strike me at all. Umhören. So, wir haben das alles umgehört. Ich habe diese Frage gestellt und wir haben es umgehört. So, that's normally done at a survey when you are collecting just data, audio data. Any other things? Good. That was a nice one, Raja. Good one. Anything else that you people missed out or I missed out? Yes, 9. Sure? Yes. Okay. So let's see if I can get hold of other audios also to play to you. Ab und zu mal. So jetzt. Es gibt hier 5 Aussagen and I want your opinions on them. Nicht in Gruppen, im Einzelnen vielleicht. 5 Aussagen, 5 Statements über Glück. Let's each one of us read one. Glück hängt von der Qualität der Beziehungen eines Menschen ab. Aha. Weiter. Wer liest dann die nächste Aussage? Glück kommt nicht von außen, Richtung, Kleidung, Aussehen, sondern von innen. Ja, innen. Ja, nächste. Die Erfüllung unserer Wünsche macht uns nicht dauerhaft glücklich. Gut. Die nächste. Glück ist kein Zustand, Glück ist ein Prozess. Prozess. So. So read it as process. Okay, the last one. Die letzte Aussage bitte. Was denn einen glücklich macht, macht den anderen unglücklich. Sehr schön. Jetzt seid ihr alle im Klaren über diese Aussagen. Oder gibt es hier eine Aussage oder Wörter, die ihr nicht verstanden habt? Any statement that you may not have understood? Zweite. Yes, that's right. Nummer 2, also nur 1 ist okay. Glück hängt von der Qualität der Beziehung eines Menschen ab. Yes, sir. Beziehung? Relationship? Relationship. Relationship. So you're okay there. Glück kommt nicht von außen.
Does not come from outside. Yeah. Wealth, education, looks. Yeah, Reichtum. What is Reichtum? Richness. Riches. Wealth, Wealth or riches. riches. Yeah, you can also use the word riches. That is also correct. No problem. Okay. Jetzt Yeah. verstehe ich. So wealth, it's not from outside. If you have wealth, you need not be happy. If you have good education, you need not be happy. If you have good looks, you need not be happy. So happiness does not come from outside, but from inside you. Yes. Wie ist das mit Nummer 3? Sir, was ist Dauerhaft? Permanent. Continuity. Continuous. Die Erfüllung unserer Wünsche, the fulfillment of our desires, does not make us continually happy or happy for a long time. Long lasting. Yeah, so just because some wish has been fulfilled does not say, okay, I'm now happy for life. Yeah, this is that long term, for a long, long period. Sir, was bedeutet die Erfüllung? Fulfillment. Desire. Erfüllen, to fulfill, पूरा करना. It's very simple, ना? हमारे इरादों का या हमारे what is wunsch in हिंदी? अरे हिंदी भी खराब हो गई मेरी. इच्छाएं. Thank you so much. Everything has gone bad now. हमारी इच्छाओं का पूर्णकरण हमें हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकता या करता. Glück ist kein Zustand. Happiness is not a condition, it is a process. Yeah, happiness is not a state. There is no state of happiness. कि अब मैं आ गया हूँ, निर्वाणा हो गया मेरा happiness का. But it's a continuous process. Und was den einen glücklich macht, macht den anderen unglücklich. You agree to that? Yes, sir. Or what would you say fits you am besten? Which ones do you agree to? Which ones you don't agree to? What is In sport, alle wichtig? my stance in sport. One ein Team gelingt und die andere misslingt. Und die gelingte Team hat glücklich und die andere Team ist unglücklich. Unglücklich. Aha. Ja. Tennis oder Fußball, Cricket, alle. Also die letzte Aussage stimmst du dann total zu? Nicht total. Nur in Sport ist okay. Aber wenn im Leben, das ist nicht gut. Aber wir können sagen, manche Menschen fühlen, das ist richtig. Ich kann einverstanden mit diesem. Ich kann nicht einverstanden mit diesem. Aber das ist wahr, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt, okay. Was sagen die anderen zu den anderen Aussagen oder auf diese Aussage? What do the others say? Glück ist kein Zustand, Glück ist ein Prozess. Can you speak a bit more on that? Your own view, your opinion. 1 or 2 sentences auf Deutsch. Also ich denke, dass Glück kommt nicht einmal? Also wir sollten arbeiten, wir sollten nicht Man sollten dauerhaft arbeiten, sodass kann immer glücklich sein. Ja, sein. Aha. Yeah, is that what you wanted to say? Was Devika gesagt hat? Oder? Ja.
Complete your sentence. Sir, for happiness, we should it's a process. We should do something to get something. Yeah. Also, Glück brauchen wir über das ganze Leben kontinuierlich. Ne? Nicht nur einmal. Yeah. Right. Yeah, that's how you say that. Also, Glück brauchen wir. Das ist ein Prozess. Nur wenn wir etwas machen, sind wir glücklich. Wir machen das kontinuierlich, wir machen das jeden Tag, egal was, die Arbeit oder zu Hause, die Aufgaben zu Hause. Und das macht uns glücklich. Mit Freunden sein, Gespräche führen, arbeiten, Kino besuchen zum Beispiel, ein Buch lesen, Hobbys machen. So, das ist ein Prozess. So give some examples like that. Good. What about the others? Dinesh, was sagst du, Babita? So wenn man immer positive sein, Ja, dann positive ist, wa? Positive ist, dann kann man Surroundings, die Umgebung, ja. Ja. Die Umgebung positiv und glücklicher machen. Nein, Sir, glücklich machen. Ja, also man kann die Umgebung positiv und glücklicher machen. You can make your surroundings positive and happy also. Yes, sir. Oder you wanted to say something else, Erika? No, sir. When someone is happy or positive, then only he can or she can make their surroundings positive. Ja, so very simple. Wenn man selber glücklich ist, dann kann man die Umgebung auch positiv und glücklicher machen. Nur dann, ne? Wenn man selber glücklich ist. When one is happy himself, then one can make the surroundings happier. Yes. Ja, das stimmt. Das stimmt. So was bedeutet hier, Glück kommt nicht von außen, sondern von innen. Glück kommt nicht von außen bedeutet nicht mit Materialdinge. Ja. Sondern auch innen within. Ja. Innerhalb. Ja. Man muss immer suchen, es gibt auch ein Glückshormon. Ja. Endorphins. Ja, Dinesh. Ja, go ahead. Das ist auch interessant. Ja, weiter bitte. Ja, ich auch finde, das ist interessant. Unser Körper releases Hormon, wenn wir glücklich sind. Nur wenn wir glücklich sind, also, oder ist das ein Prozess wieder? Also etwas macht uns glücklich oder etwas finden wir gut, dann kommt das Hormon. Yes, so das ist ein Prozess. When the hormone releases, then we are happy. So can you speak one or two sentences more? Das ist interessant. Sehr interessant. Very nice aspect, very nice angle. Wenn unser Körper schüttet dieses Hormon aus, ja, sind wir glücklich. Nur dann? Nur dann. Ich habe die andere Meinung hier. Eine Minute. Wenn wir unter Stress oder unter Depression, ja, dann schüttet unser Körper nicht dieses Hormon. Aha. Okay, you can use the word Freilassen here.
Freilassen. Ja, freilassen oder freigeben. That's to release. Okay. Ja, Raja, jetzt, Entschuldigung. Du bist Ja, an der Reihe. so, Ja. wenn wir glücklich sind, dann diese Hormon freigelassen Ja. und das hilft unsere Körper erhelen, healt besser. Wenn wir ein krank haben, zum Beispiel. Und diese Hormon hilft unsere Körper erholt besser. Ja, aber meine Frage ist, um dieser Hormon durch den Körper freigesetzt oder frei gegeben zu werden, braucht der Körper einen Impuls. Das ist richtig. Das kommt von was wir denken oder was wir fühlen. Ja, also kommt dieser Impuls von draußen oder von innen? Ja, es gibt verschiedene Punkte hier. Wir können auch von außen suchen, aber am meisten muss man die glücklich nur in ihnen suchen. Das gibt die dauerhaft Wirkung. That's long lasting, yeah. Ja, dauerhafte Wirkung, Effekt. Dauerhaft Wirkung, genau. Ja. What do the others feel? Also ein Glückshormon gibt es, das ist richtig. Das stimmt. Was Dinesh gesagt hat, ist absolut korrekt. So, gleich geht mit Dopamin auch. Wenn wir etwas sehen oder hören, dann unsere Körper freilassen Chemical. Lässt ja eine Chemikalien frei, ja. Ja. Das macht uns glücklich. Aha, das ist dann eine Art Droge, ne? It's a kind of a drug. Yes. That's a kind of a drug. Dopamine is a kind of a drug, and it's not good to take drugs. It's not as bad as the other drug, LSD and the hallucinogenic drugs. They also release a sense of happiness. Yes, aber unsere Body Ja. lässt. Das stimmt, Devika. I agree with you. But it's not a simple thing like es regnet, man sitzt am Fenster und isst heiße Pakoras. Is that not a happy situation? Yes. Und die fragrance और मिट्टी की खुशबू. Is that also, especially after the first rain? Yes, sir. Ja, nach dem ersten Regen, wenn die Erde hat dieses sehr schöne Geruch. Oh, I freak out on that. It's such a beautiful aroma. I normally stand outside in our veranda and then atme tief ein. Beim ersten Regen, there is a very, very nice aroma, that wet smell that comes out. So that makes you happy. So happiness need not be mit der Arbeit alone. It need not be with richness from outside, or you're rich so you're happy. I can buy what I want in the world. Or you're so beautiful that you are very happy with your beauty. I can get anything I want with my beauty. Nein, so ist das nicht. Das kommt von innen. Wenn man innen zufrieden ist mit sich, mit der Umwelt, mit Freunden, mit Familie, mit der Arbeit. Also das ist eine innere Zufriedenheit. Ja. Und dann, das bedeutet, dass man ist glücklich. Glücklich bedeutet nicht immer laut lachen oder immer lächeln oder tanzen oder verrücktes Benehmen. Nein, it's not that crazy behavior. It's just that sense of peace. And simple things make you happy.
It gives you that kind of pleasure moment. Do we have time? I wanted to read a text today. It's a great text. Moment. Ich zeige euch etwas. Oh, but why am I opening this? That's stupid. Scheiße. Will it work? I hope it works. And kleinen Moment, ganz kleinen Moment hier. New Press. Yeah, this is what I want. Was bedeutet Vergnügung? Kennt jemand das Wort Vergnügung? Vergnügung, ne? Vergnügung. Ja. Weiß nicht. Das ist ein großes Vergnügen, dass ich euch allen hier getroffen habe. Pleasure. Yeah, Anjali? Pleasure. Pleasure in what sense? It's also in the sense of happiness? Yes, sir. Happiness. Delight. And Delight. I have a great pleasure. Yeah, it's a feeling, right? A feeling of happiness. So Bertolt Brecht, ein sehr, sehr berühmter, bekannter Dichter aus Deutschland, hat ein sehr, sehr einfaches Gedicht geschrieben. A very simple poem he had written. Und das Gedicht lautet, hat den Titel Vergnügungen. Pleasures. So what are the pleasures? Simple pleasures in life that make you happy. Der erste, ja, oh, Entschuldigung, ist mein Bildschirm klar genug? Yes. Yeah. Yeah, sir. Increase the size. I think I can, ja. Also, der erste Blick aus dem Fenster am Morgen. The first look out of the window you see. Yes, sir. Maybe a different colored morning. So Das Fugal, wieder, ja, Fugal sound. ja, zwitschern, ja. Das wiedergefundene alte Buch. You have put a book somewhere, you forgot about it, suddenly you come across that book. Oder begeisterte Gesichter. Vor allem Kindergesichter. Schnee, Snow. Der Wechsel der Jahreszeiten. The change of seasons. Although it's not so much visible here in India. The leaves turning yellow, falling down, the fresh leaves coming, light green to dark green, flowers opening, for example. Der Wechsel der Jahreszeiten. Die Zeitung. Reading a newspaper zum Beispiel. Der Hund, wenn man einen Hund zu Hause hat. Dialektik, das ist ein Wort aus dem Griechischen, das bedeutet Interaction with people. Duschen, taking a shower. Schwimmen. Alte Musik. Bequeme Schuhe. Begreifen, also verstehen. Begreifen ist ein Synonym für verstehen. Neue Musik, moderne Musik, that is. Writing something, your thoughts, keeping a diary. Pflanzen, also im Garten arbeiten. Reisen, natürlich. Und am Ende sagt er, freundlich sein. Just being friendly to somebody gives me pleasure, makes me happy. Und er hat es in 1954 geschrieben. So, simple things of life. It need not be complicated things.
And now here I have a Schreibübung for you with a promise. The Schreibübung is, please see if you can pen down a poem like this. Don't copy the title as Vergnügungen. You say meine Vergnügungen. Oder call it meine Glücksgefühle, my feelings of happiness. Give some title like that. Put down some 8-10 things in this format. Pakoras am Fenster, wenn es regnet. Simple, for example, that way. Mit meinem Hund zu spielen. Mit meinem Kind zu spielen. Mit meiner Mutter sprechen. Mit meinem Vater etwas diskutieren. I don't know, kochen, essen, whatever you feel like. Yeah, whatever. Put it down in the form of a poem. Say about 10, 11, 12 lines, like in this pattern only. Don't try to compose poetry with stanzas and so on, just in this manner. And the promise is, if you send it to me, where necessary, I'll make corrections, or even without making corrections, I'll send it across to 2 newspapers published here in India, in Jaipur. One is called the Indische Post, and the other one is Warum nicht wir. Both these German newspapers are published in Jaipur, one by Dilip, the other by Dev Karan, and they are sent as e-newspapers even to Germany and other parts of the world where there are German speakers. So it would be nice to put down your name at the bottom or at the top and say B1 Student or B1 Studentin. That I can promise you. I'll do my best test to get it published. So both Dev Karan and Dilip, they're both my students. And both of them are the editors of this newspaper. And they're constantly looking for articles. Sir, kuch likh ke bhejo. The last 40 years, I've bahut kuch likh ke bheja. So now I want to relax. But you people do it. Take your time. Don't do it by tomorrow or day after. If you write something immediately, auch heute, write it, kein Problem. After 2 days, go through it again. You may want to delete something, add something. Then when you're finally convinced, email it to me. Think about it. This poem you will find on the net. All I did was type Vergnügungen Gedicht. Gedicht bedeutet poem. Keep it simple, nothing complicated. Including things like Deutsch lernen or mein Freund so and so or meine Freundin so and so. Just keep it in that manner. You don't have to write mit meiner Freundin über Kochen sprechen. Don't make such a complicated and long sentence. Keep it simple. Mit meiner Freundin sprechen. Next line you write über Kochen. Fernsehen, schlafen. I don't know what thoughts else will come to mind. So try it out based on this chapter. This will be a nice exercise, fun exercise as a writing U-book. Und noch besser, it will be in print in a newspaper read internationally. That'll be great. And there will be feedback from the other people in the other parts of the world. Und dieses Feedback wird uns glücklich machen.
So you see, your Glück's hormone will be released then when you see the feedback. Sehr gut geschrieben. And it will be a nice inspiration to many people. Think about it and do let me see your creativity. Don't worry about making mistakes. If they are really need correction, I will correct them. Otherwise, I'll send them to the editor as they are. Take your time. Eine Woche, 2 Wochen, 15 Tage, egal. Take your time. Können wir any topic schreiben oder? Vergnügen. Ja, you want to write some other topic auf Deutsch? Ja, auch das. Aber ich habe mir gedacht, also wir haben gerade ein sehr schönes Thema gehört und ein sehr schönes Thema, über ein schönes Thema gelesen. So, warum nicht? Yeah, okay. That's what I thought. Yeah. But you're welcome to write on other topics. Das Leben in Deutschland, Raja? I just thought maybe. Do it. Most welcome. They are looking for articles, both these editors. Like I told you, they're both my students. Both of them. And they are running this newspaper very successfully. And they keep asking me, sir, article bhejo. I've told them, you leave me, ask the others. Let the others write. Get the students to write. And Indische Post, they have different graded articles. From A1 up to C2. But so far, nobody is there from C1, C2. Up to B2 level. He puts it in a green color, red color, blue color. He color codes them. Level-wise. And he prints them. English Post, I have a copy here. This is he sends me this copy. Very nice of him to do that. Könnt ihr das sehen? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. This is, I think, the first one. No, the fourth one. He wanted an interview with me. Yeah. So he asked me certain questions and I've written answers to that. Some of them with a double meaning. Because I can't be serious. So he appreciated that, sir, maza aa gaya. Then I sent him one more on Sprichwörter, Deutsche Sprichwörter. And the topic was animals used in proverbs. Something like Schwein gehabt. Nee, das ist eine Wendung. Ein Spatz in der Hand ist besser als 2 Tauben auf dem Dach. A bird in hand is worth 2 in the bush. So a sparrow in the hand is better than 2 pigeons on the roof. So I put that in the form of a humorous text. So that also has come in Indische Post. I don't know which Ausgabe. So you also send it now. I'll be very happy. It'll make me, I'll be over the moon, sozusagen, when I see your names in print. Believe me, I'll get a bigger kick out of it than my own articles. Yeah, so do try it out. And talking about articles, wir hatten das Thema heute vor, Sozialmedien. I think this has got postponed now. Because I wanted to go ahead with this lesson here. So interesting. Wir sind fast am Ende der Lektion. The others won't take as much time. This is a very comprehensive lesson. So, ich wünsche euch alles Gute, viel Glück. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, können wir jetzt aufhören? Oder gibt es noch Fragen? Sir, heute auch, wir diskutieren über Thema. Ja, das haben wir leider vergessen. Das ist mein Fehler. Das ist mein Fehler. Wir haben das leider vergessen. Let's postpone it to another day. Vielleicht Montag oder Dienstag oder auch nächsten Freitag.
Yes, sir. Yes, sir. Egal, it's up to you. When you people are ready, we can have it before Friday also. Kein Problem. Ihr sagt es mir. You have to tell me. All of you together, you decide. We can have it on any day, not necessarily on Friday. Although we fixed Friday, we can have it on any other day also. Am Freitag können wir noch ein anderes Thema besprechen. It's up to you. Das hängt von euch ab. So you discuss it in the group, WhatsApp group amongst yourselves. Sollten wir das am Montag machen oder Dienstag oder nächsten Freitag? Und wenn ihr darüber einig seid, dann nehmen wir diesen Tag als Gesprächstag. Yeah, is this okay? Yes. So you choose, you people choose. I'm sorry if I've disappointed you today. It's totally my fault. Just slipped my mind. That glücklich sein was so interesting. I thought, let's go into that. We'll talk about it. Das war auch ein Sprechthema. Ihr habt auch euch darüber geäußert hier. Das ist auch Yes, gut. sir. Wir haben heute über das Thema diskutiert. Gesprochen. Ja. Yes. So we did speak. Correct. And that is the Hauptsache. Believe me, you don't know how overjoyed I am every day, and my wife has noticed that. She says, "बड़े खुश नजर आते हो तुम सुबह की क्लास के बाद." I said, "Yeah." Every one of them speaks something or says something in German, and that is exactly what I want from you guys. Speak in German. Fehler sind für mich kein Thema. Wir machen Fehler, wir können nicht richtig oder gut sprechen. Das ist kein Thema für mich. Auf Deutsch sprechen. We have to get rid of our Hemmungen. Angst? Yeah, Angst und Hemmung also. That hesitation that we have. Get rid of it. And that will come only when you speak. Und also das freut mich unheimlich. That was what you had asked. Yes. Ja, so. Das freut mich unheimlich, wenn ich euch Deutsch sprechen höre. So let's keep it there at that point. Keep speaking, never mind the mistakes.